edition of the International Theatre Festival of Kerala, ITFOK 2026, with the theme Voices in the Silence. Today we have with us the directors, cast and crew of 4 plays staged yesterday. They are BUDHI, Wow, AGARBATTI and NANMAYIL John Quixote. We'll begin with team KHULANG BUDHI. They have to catch their train soon, and I appreciate that they consented to attend this media artist session. It shows their passion for theatre and their intention at ITFOK. Thank you very much. An absolute visual and auditory treat of ethnic rituals, ceremonies, and martial tradition and music. The play nonchalantly believes in the woman as a history maker. Let's put our hands together to welcome team KHULANG BUDHI to the dais. We have the director here. I also invite Sandeep Kumar sir, faculty at School of Drama and Fine Arts, Thrissur, to lead the conversation, please. Good morning, everyone. So we have gathered for the Meet of Artists session, and the first team we would be interacting with is the team KHULANG BUDHI from Assam. So before we open up the discussion with the audience, I would like to hear the director's thought about his vision, about his idea, how the play came together, because the play was a beautiful visual treat, as Abhishta said, and it is a story that has to be told because the story is of untold people from the very interior parts of the Assam. So I would like to hear the thoughts from the director himself. Thank you very much. KHULANG BUDHI, not only a character, it's a folk Thengal Kasari tribes का एक फोक प्ले है. उसके आधार पे इसमें कल्पना भी है और सच भी है, ट्रूथ भी है और इमेजिनेशन भी है. दोनों मिला के राइटर बिनोय सैकिया ने ये प्ले मौजूद किया. फर्स्ट टाइम ये प्ले हम लोग गुवाहाटी में किया था 30 जून 2025 2 शो किया है. उसके बाद 5th and 6th जनवरी हम लोग थेंगल कसारी ऑटोनोमस काउंसिल ने ये प्ले स्पॉन्सर किया. तीताबर में 2 शो हुआ, 5th and 6th जनवरी. ये उसका बाद ये शो. तो आप how did you decide that you want to do this play? The topic has to be that this tribe or the KHULANG BUDHI or this particular tribe has to be. एक्चुअली सर क्या होते हैं, मैं इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, समझता हूँ लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है. मैं अभी तक जितना भी प्ले किया है वो सभी ऐसा ही प्ले, क्लासिकल इंडियन क्लासिकल असमीज जो क्लासिकल थिएटर है, जो फोक एंड ट्रेडिशनल फॉर्म, उसी फॉर्म के आधार पे मैंने किया है. इसके आगे भी किया है. इसलिए ये जो कंटेंट, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अट्रैक्ट किया. जब राइटर को मैंने बोला इसी आधार पे एक प्ले बनाइए, उन्होंने प्ले तैयार किया. ये आजकल वो विलेज में ऐसा वो क्या सोसाइटी आजकल मिलने में बहुत मुश्किल हो गया. मॉडर्न हो गया, सब कुछ मॉडर्न हो गया. लेकिन हम लोगों ने जितना कोशिश किया वो आज से 50 इयर्स आगे का, 100 इयर्स बिफोर 100 इयर्स आसाम का गांव में क्या सिचुएशन था, कैसा था, उसी के आधार पे. और KHULANG BUDHI
ये क्या होता है असम में जो मैरिज होते हैं, मैरिज में वो पहला दिन वो क्या करते हैं, मैरिज का आके ऐसे वो परफॉर्म करते हैं, वो परंपरा है, उसी परंपरा का आधार पे क्या है. Did you think that you would have wanted to connect the politics which you're talking in the play with anything which is happening today around the world? जो कुछ भी हो रहा है हमारे, जो कुछ भी हो रहा है अभी आसपास, वो जो आपको पॉलिटिक्स जो चल रहा है प्ले में, उसको आपको लगा कि आपको उसमें कनेक्ट करके देख सकते थे ऐसा? हाँ, जो देख सकते हैं. Okay, so we'll open the forum for the audience to ask questions. If the audience have any, they could ask. So if anyone doesn't have questions, yeah. Sir, the set design and all was really beautiful, and how hard it is to travel all those, and like how it is executing it. Like there were some interludes and all. There was some interludes and all between the play. Like it was a little bit lengthy, and the set, like the set for the set designs, like we know, we can understand the time, so like how it is executing, like how it is like you are from Assam, right? So like it was beautiful, and how hard it is. एक्चुअली क्या हुआ है, ये टोटली रियलिस्टिक प्ले है. रियलिस्टिक प्ले इसीलिए मैंने वो तो सेट भी रियलिस्टिक डिजाइन से प्लान किया है. लेकिन फर्स्ट शो में क्या, आपको कौन सा शो देखा आपने, फर्स्ट शो या सेकंड शो? फर्स्ट शो में कुछ प्रॉब्लम हुआ हमारा, वो बीच में एक सीन का बीच में जो गैप्स हैं, गैप्स थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि टेक्निकल रन थ्रो कर नहीं पाया. हाँ, लेकिन सेकंड शो में वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. सेकंड शो में सब कुछ ठीक ठाक था. Any more questions from the audience? One more, sir. The theme behind it, like it was really powerful when the climax or the ending portion was really satisfying for me, and some drama part was like could be toned down, like in my opinion, like in the process, but the final part was satisfying, and it was like about a Sonmai, the characters. It was like a personal transition, like felt like a personal transition. Did you tried it to execute it like, or portray it like a personal thing, or like a whole or like a whole another theme, like about a culture resistance, or like that, like it felt both, but how did you executed it or managed it? नो नो, नॉट पॉलिटिकल, नॉट पॉलिटिकल. और एक बात बता रहा हूँ, हमारा प्ले का जो एक्टर्स है, ये 75% नॉन एक्टर, 75% फर्स्ट परफॉर्मेंस, ये बाकी 25% प्रोफेशनल एक्टर, 75% नॉन एक्टर. Any more questions from the audience? The team Agarbatti seems to be very excited to come on stage.
Any more questions? Yeah. सर नमस्कार सर मैं नमस्कार। इस रिचुअल के बारे में और जानना चाहूँगा मतलब कुरान बुरी क्यों आपने क्योंकि असम में तो और भी काफ़ी सारे रिचुअल्स होंगे बट स्पेसिफिकली आपने यही रिचुअल को दर्शाना क्यों चुना और इस रिचुअल के बारे में और जानना चाहूँगा क्योंकि मैं प्ले अनफॉर्चुनेटली वेरी गुड नहीं देख क्वेश्चन, पाया। वेरी गुड क्वेश्चन। असम में जितना ट्राइब्स है, बहुत सारा ट्राइब्स है, मिसिंग, बोरू, राभा, उसी ट्राइब्स का ऊपर में बहुत कुछ काम हुआ है। लेकिन जो ये ठेंगल कसारी, ये ट्राइब्स में जितना सारा कल्चर है, उसी का ऊपर पे कोई भी अभी तक काम नहीं हुआ। ये फर्स्ट वर्क है। ठेंगल कसारी एक होते हैं हिल्स एरिया में होते हैं, एक ट्राइब्स प्लेन्स में। ये जो प्ले किया है ये प्लेन्स का ट्राइब्स है ठेंगल कसारी। अभी तो हमारा सोसाइटी पे सब कुछ सेम ही हो गया ना, उनका कल्चर, उनका बिहेवियर, उनका लैंग्वेज। उसके लिए हम लोगों ने ओरिजिनली किया था, वो क्या बोलते हैं, लास्ट वर्ड रॉ नहीं बोलते हैं, रॉ नहीं बोलते हैं। कोपाहिली, कोर परान है, कोपाहिली कोट दिली भई, चোतालখন फाटी गल से कई। ओ कोपाहिली कोट दिली भई, चोतालখন फाटी गल से कई। ए रॉ, टोटली रॉ। उसके लिए हम लोगों ने जो पुराना लोग हैं अभी भी जो जिंदा है, उन लोग को जाके वो ट्यून कलेक्ट किया, उसी समय का कस्ट्यूम क्या था, कैसे पहनते हैं, उसका बिहेवियर कैसे है, वो सारा काम हम लोगों ने स्टडी करके ये प्ले तैयार किया। Any more questions? If not, we can wrap up the session. So let me congratulate the director of the play one more time, and as I mentioned that the play is on a very underrepresented community from Assam, which is aptly reflecting the theme of the festival, Voices in the Silence. So once again I congratulate you and thank you for coming to it, folks. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Director of QUIXOTE, BUDHI. You contributed more to the experience of the play through the conversation, and wish you a happy journey back home and come back again. Thank you very much. I also thank Sandeep Kumar sir for your valuable presence and for actively facilitating the session. Thank you, sir. And now, hello, check. Tick, tick, along, tick, 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 along. That's along, tick. And now, No, isn't that? let's move on to the play Okay, tick. Wow by Daybreed Theatre, which was obviously a wow experience, a mesmerizingly physical and visual spectacle which turned an ecological anxiety into a haunting stage experience. Let's welcome the team members of WOW for the conversation. And may I also welcome Vibin sir, faculty at School of Drama and Fine Arts, Thrissur, to facilitate the dialogue. Over to Days, please. Along, tick.
Hello, check. Asking you on the stage, you're light line and set design, yeah. So you were only focusing on the light and set. Who did the projection? The projection, our colleague. He's not present here. Good morning, everyone. I really agree what Abhishta was talking about the play. Yeah, that's a wow experience. Wow, it's the first word come to our mind after the performance. I have lots of questions to ask the Debris Theatre Company and the director, because the kind of work they are doing, the kind of vision they have, especially in this production, they're looking to the future. They're looking to the future, and they're worrying about the present condition. And it's an excellent, and also the production, when you see the production, they have justified the poetic language into that scenography of moving bodies, extraordinary visuals, and the music, and a kind of a dreamy land they are creating. Is especially it's the actors, the body, the visual, and everything is actually justifying the poetry and the way they are presenting. So the first question I want to ask him, that how do he imagine that world? How do he imagine the world? Because it's not a story. It's not a kind of a typical characters. So it's very curious to ask him, how do he imagine the world of this production, and how do he execute that with the actors? So that is my first question. Thank you. Hi, everybody. So at first, maybe what's very interesting for our presence in here in India is that the author of the poem, because it's poem called Wow, Eugene Gindel, he just wrote it exactly in India, traveling from north to the south, sitting in a train, and he wrote this in Slovak. Then it was translated for our needs, you know. Then, therefore, now it was translated into Malayalam. So that's very interesting. So, in fact, it's a poem, and how to make the poem, how to make poem living, you know. So it was a crucial problem. In fact, the content of Wow is Wow. The title is not just like now you will see something what's wow, but the wow means anyhow the ironical saying to Homo sapiens at all that what they did in the past, what they are doing now, and the future is going to be sharper and sharper. So it's a quite kind of the ironical. It has ironical meaning. So to understand that, wow, is a first part of our trilogy, because we did it as a. It is the first part of the trilogy. Second was Abduction of Europe, and the third, Job, like adapted story of biblical Job. Yes, and both of those three have a common sense, and it's speaking about the recycling of the values in the past, now,
and probably in the future. What we don't see the end, you know, so it's the becoming sharper and sharper, and message is unclear. Even the message coming out from the trilogy, the rest of it you haven't saw for sure. So when we are speaking about wow, it's the same. Now all the parts, including wow, so the message is unclear. It's ironical saying. And how we did it, we just, it's closer to, we composed it. It's a composition of movement, of the mapping projection, and composed music for sure, and it's the wow is respecting in every case the poem, original poem, all the chapters, everything as you saw it. It's written like that, so it's like this. So in the production, we can see that lot of amalgamation of light, sound, choreography, music, everything is actually blending. So one important area is like, how does the lighting design and how does the projection design complement each other for the presentation? So we have our lighting designer. So I want to ask him that how do we work together with the, because most of the time there is projection. It's also working as a light. And also light also giving a different kind of a effect on the, or adding a different kind of layer. So how do he work with the projection and lighting design? Thank you for having us. Yes, so as you said, it's all blended, it's all time-coded, so it's really precise. And how we did it, I mean, well, of course, as Joseph said, it began with the poem, and then there was this idea in Joseph's head, the music was coming in, and so on, and so we were blending and trying to put it together. So respecting the text, trying to make the set design really simple and powerful, so we can use it with the strong visuals. And then we start experimenting with projections, and also, as you said, the lights are often blended into the projection, so we are really using the projections as a light source too. So it helped us to be really precise with timing, with everything, just according to music and to the timing of the music. And then we of course added some more lights, some different lights, because there was also this contrast between the cold light from the projectors and then the warm tungsten lights from the normal conventional light sources. So we were trying to blend these and make the dramaturgy of it working together with the text, with the poem slowly in the back of it, and with the music. And I think the most important for us, and I think that's why maybe it works so well, is really precise with the music that was made by Joseph, and also the lighting and everything. Then I think it was in Joseph's head already composing the music. Okay, there can be some nice touch with the light or something. So I think it was also very nice for me to work with the music in such close connection. Yeah, the poetry is, you know, so it has ability to throw you somewhere, your imagination somewhere to the uncertain space, you know. So when you are going to do it, so you can't do it in a linear way, just like describe it or whatever. So you have to smash there, you know, to every line something from your imagination, just to put the contrasts, put the questions, put the atmosphere, put the ambience of, and for sure, everybody when is reading the poem, the image is different, you know. So, but so it's so over sometimes that the wow needs to be over. It is over. It also when the whispering comes with the music and the
smashing visuals, you know, into your eyes, ears, or wherever. So it's but it's a kind of work we are doing like that, because for sure our goal is to call you once again. You have to see it once again to get it. Maybe you will not get it. Maybe after 10th time, you know, so you will ask, "Oh, I have to go again." So that's the goal. But that's the goal of every good poem, right? That's what in the beginning I said, that how he justified a poetry to a visual treat to us. Because like whenever we read a poem, every time it's different. The poem travel with us and it grows inside us as we grow. So poetry is not that twice we never read a poetry like same. So that's a great, I have seen the play twice, because the second time, the first time, it's gave me a kind of a different experience. And there is lots of questions. And I'm not taking much time. I have lots of questions inside my mind, but this time I think let's open the questions for the audience. We can have few questions, then we'll finish this session. Okay. Yeah, if you have any questions, please. First of all, sir, exceptional work, and exceptional work, sir. Really brilliant work of physical theater. And I have a question that, like, the play was really abstract. Like, why did you stick to the abstract nature of the expression or catharsis? Like, is it because the nature of poem, or like, or the absurdities, or like the absurdities of the daily life, like in our day-to-day life, or it is something else? And one question to you, sir, like I was amazed with the projection of floor projection, like while the stupidity boom part, no, like the stupidity boom, like then a slimy thing was spreading all around, and like was, and the complementing with the physical act of the actors, and like really blending with it. Like it's because of my limited knowledge about theater and all. I am asking, like, how is the floor projection and all work? Like, I hope you understood my question. The why abstraction. So it has something to do what I was speaking about. You know, so when I got the poem, when I read it for the first time, Eugene just gave me it. It's a part of a collection of poems from a book, Picnic on a Flying Carpet. So I was just trying to analyze it, you know, so not to make it linear, as I told you, and so the abstraction is coming from this unlinear thinking, you know. So maybe when you saw it, so maybe you saw or heard something what was saying before, 15 lines before, you know, so it came after, because it's like when you are perceiving the things, you know, so it's happening, that it's working in your head, you know, and it's coming, it's a flow of things
and how they are connecting after and after and after and after, and it's making sense after, you know, not at the first time when the word or you are listening to or reading it, you know. So it's creating the abstraction. In fact, when we are reading poems, so we are thinking in an abstract way. In fact, we are passing through the emotions which are also abstract. Also, they can came for the first time. You don't know what to do, you know. So it's. I can't now find the comparison, but it's a process. It's a creative process in your mind, you know. So it's beautiful. It's beautiful. Yes, when I was, I don't know, maybe when you will, it was something. Wow, is something very close to a howl, to the poem Howl, Allen Ginsberg, the beatniks, you know. So it's just like the screech to the space, you know. So and you know, that's what's coming back. So it's you, and that's the abstraction of that poem. So that's why. Is it fine? Are you fine with this? Okay, and okay, we can speak about this green fantasy, right, on the floor. Thanks for the question. Well, so the projections were made simultaneously with the music, with the dance, with the choreography. So we were constantly talking together and working together. So it evolved together. And how is it done? I mean, we just used two projectors. We are mapping the screen. We are mapping the floor. And then we have a footage that was prepared that is hard-coded with the music. But the footage was made according to or with the choreography, with the music, with everything. So it took time to develop. And it developed in combination with the choreography, with the music, with everything. So that's why it works, I guess. Yeah. Thank you. Maybe there was a question, how is that possible to have it on the floor, or it was like that? Yeah, it's our copyright, you know, so it's our invention. Any other question? If you don't have any question, I'll ask one more and we'll finish this. I want to ask in perspective of actors. Because as an actor, conventional actors need a story, need emotions. So when we think about his kind of a form, so there is no story, there is a poem, and we have enough example of working with the poem, enacting, all these things are there, but still I want to ask him that the idea in his mind is very hazy in nature, very multiple layered in nature. He also said that it's abstract in nature. So how do you communicate with the actor, or how do they understand the mission inside you? So this is what I want to ask you. Yeah, it was not coming everything at once, you know. So the basic was splitting music with visual, and as we were, the base was copied, the poem for sure. But when we were just splitting movement with those. With these first steps, so it was maybe kind of similar as we were creating the split of the word and the visual. It's like it's like that. It's but you know, so when even when the music composition was
there was somewhere an image of the mood and the articulation of that. For sure, in the beginning, we did know that we will use man and woman as a god and goddess, or whoever and whoever it can be, you know, in the imagination during the reading. Only one question. My language is Malayalam. Not problem. The English is very poor. The show was amazing. I have a question that why do the men actor wear the green dress? Any special connection with that character? That is the question. The philosophy under the that play was very connected with Indian philosophy, I think. Because European philosophy always, there is a contradiction, I think, the philosophical history. But in India, there is a trans philosophy. That is, when the synthesis makes manhood, the whole manhood is not a politically correct now. Always in happy. And when the knowledge is fragment, they will unhappy. There is a philosophy like that in India. Jiddu Krishnamurti, a famous philosopher, his work in Malayalam, that is Arinyadil Ninnulla Mojanam. In English translation like this, liberation from that new, not from knowledge that we knew. In this platform, all these philosophical platform, your content and performance are very, very amazing. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ. Question, why the man in that drama wear green dress, green color? Why? Lot of answers. Yeah, I remember the impromptu, the last one, impromptu in green. So it was just like, do you remember? Only the last part of the poem was rolling, and you know, so it's why green? You know, why not? But it has the to build up the feedback unto that point on the end. Okay, but you're right, because this was written in the poem, in fact. Nice question. Thank you, the director of WOW at Debris Theatre Company, to come here and sharing your marvelous production. And I thank SNF for giving me this opportunity to have this conversation. And here we have a time limit for all this panel discussions. So, but always he is there. I think today he is here, so we can meet him and talk to him. And thank you so much. Thank you. Thank you very much, Team Wow. There is a very poetic conversation to the exceptionally poetic play. And thank you very much, Vibin sir, for enriching the session through your interventions. Thank you very much.
And now we have the much awaited play of yesterday, Sportive Theatre Space Palakad's NANMAYIL John Quixote. It was a spectacular adaptation of the Spanish classic into the Kerala stage. The Kerala context, Kerala art forms, the protagonist John and his sidekick, the one and only Pachin, absolutely made Don Quixote John Quixote. Let's welcome the director, cast and crew of NANMAYIL John Quixote to the dais. I also welcome dear Nandajan sir, famous director and screenwriter, to be in conversation with them. Over to the session, please. May I request the team to occupy the dais, please? വരൂ. പരമാവധി ഒരു ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക്. നറു ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെയറുണ്ട്. നറു ചെയറുണ്ട്. ഇല്ല, നീ തന്നെ. ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഒരാങ്കിളിലാക്കിയാൽ മതി. തുടങ്ങിയാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.
ഇന്നലെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നന്മയിൽ ജോൺ കുഹത്തെ എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ കലാകാരന്മാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അലിയാർ അലിയുടെ NFD കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള ഓരോ അവതരണങ്ങളും വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടെ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. പെനാൽറ്റി കിക്കുന്ന അവതരണത്തിൽ ചെറിയൊരു കൂടെ ചേരാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പലവരും, ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവർ കൂടെയാണ്. ദാസൻ 30 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് നാടകത്തിലുള്ളതാണ്. ആ നാടകങ്ങളിലും ഒരു ഭാഗമാക്കാവാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്, വലിയൊരു നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അലിയാർ അത്ലറ്റിക് കായികവേദി, അതിനാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോർട്ടീവ് തിയേറ്റർ സ്പേസ് പാലക്കാട് എന്ന രീതിയിൽ നാടകത്തിന് വളരെ സാമ്പ്രദായികമായൊരു രീതി അല്ലാതെ അതിനകത്തേക്ക് സ്പോർട്സ്, മാർഷൽ ആർട്സ് തുടങ്ങിയുള്ളതൊക്കെ നാടകത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട്, പെർഫോമൻസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു രീതി അലിയാർ തുടക്കം തൊട്ടേ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പെനാൽറ്റി കിക്കിലായാലും ബോക്സിംഗ് ഉപയോഗിച്ച നോക്കൗട്ടായാലും, അതായത് തൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഒരു അന്വേഷണം എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങൾക്കും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ളൊരു യാത്ര എന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വപ്നമാണോ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ റിയലാണോ അൺറിയലാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും റിയൽ ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള യാത്രയാണ് അസാധ്യമായതിനെ സാധ്യമാക്കാനുള്ള യാത്ര എന്ന് കെമ്യു തൻ്റെ ഒരു നാടകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു സങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് അലിയാരൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. നമുക്കതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് തുടങ്ങണോ അതോ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോകണോ? അതായിരിക്കുന്നല്ലേ അല്ലേ, ഫോർമൽ വേണ്ട. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരിൽ കൂടുതലും മലയാളം അറിയുന്നവരായിരിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 12 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പാലക്കാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസ് എന്നൊരു ആശയമായിട്ട് വരികയും ഈ പറഞ്ഞ മോഡറേറ്ററായിട്ടുള്ള നന്ദജൻ നമ്മുടെ ഭാഗമായി ഈ ഒരു ആശയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കൗതുകത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡോൺ കിക്സോട്ടായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സജിമാഷ് ഇറ്റ്ഫോക്ക് ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം മാപ്പ് പറയുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. കാരണം ഈ ഷോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടായൊരു ത്യാഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടില്ല. 1 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഇറ്റ്ഫോക്ക് പോലെയുള്ളൊരു വേദിയിൽ ഈ ഷോ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് മിഥുൻ മോഹൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു നാടകം കൂടിയാണ്. മിഥുൻ മോഹൻ എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ നോക്കൗട്ട് പോലുള്ളൊരു പെർഫോമൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ആ നാടകം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ എനിക്ക് വീണ്ടും അത് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ഇത്രയും ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഈ സർവാൻറ്റിസിൻ്റെ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടൊരു കൃതിയാണ്. 1200 പേജുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ 2 മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അതത്ര സാധ്യമല്ല. അത്ര അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വപ്നങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത്രയും ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് മാർഷൽ ആർട്ടും പഠിക്കാനും ഒക്കെ പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഒരുക്കുമെന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംവിധായകനല്ല ഞാൻ. ഈ കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഏകാധിപത്യപരമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇടപെടാനും കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധായകനെ മാത്രമാണ് അവൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലും സാഹചര്യവും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നലെ ഷോ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സജിമാഷിനെ പോലൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശാനെ പോലുള്ള ഒരാൾ അവരുടെ വർക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്ന രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഷോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 2 ഷോ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാറ്. കാരണം 2 ഷോനപ്പുറം ഇത് ഫിസിക്കലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ നടൻ്റെ ശാരീരിക പരിമിതികളെല്ലാം മറികടന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് കൂടിയാണ് ഈ സ്പോർട്ടീവ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ത്യാഗങ്ങളെയൊക്കെ തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഇടപെടൽ
ഭീകരമായിട്ട് ഈ ഷോനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ഷോയേ അല്ല ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത്. ടെക്നിക്കലായിട്ട് എല്ലാവരും 5 മണിവരെയൊക്കെ ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്നിട്ടും ഈ സെറ്റിൻ്റെയും ലൈറ്റിൻ്റെയും സൗണ്ടിൻ്റെയും പുറകെ നമ്മൾക്ക് കയർക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സായുജ്യം, ഞങ്ങളൊരു പ്രശ്നക്കാരായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു വേദിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ നാടകം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു, അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പിന്നണി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒരു വർഷമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അവർ സംസാരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വേദിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടാം. ഞങ്ങൾ ഇത് തുടരെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വേദികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല. ഇതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് എടുത്ത് ഒരാഴ്ച ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതി പൈസ അവിടെ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താ, അതിൽ മനോഹരമായിട്ടൊരു ഷോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കി തരാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്പേസിലല്ല ഞങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്. ഒരു തുറന്ന മൈതാനത്താണ്. റിക്വയർമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അടക്കം കൊടുത്താണ്. ആ ഒറ്റ റിക്വയർമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിരന്തരം മെയിൽ അയച്ച് കലഹിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇതല്ല, ഇന്ന സ്പേസ് തരൂ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വേദിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കോമാളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളോടും കയർക്കാത്ത, ഏകാധിപത്യപരമായിട്ട് പെരുമാറാത്ത ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് LKG പോലുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പും മിന്നാടം പോലുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പും VPS കളരി പോലുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പും അങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഒട്ടും സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് നാടകം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. ആ ഒരു ഇടത്താണ് ഇത്രയും അപമാനിക്കപ്പെട്ട് ഇത്രയും നിരാശനായിട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. ഇറ്റ്ഫോക്കിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ച് കയറി വരണം എന്ന് പോലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. 12 കൊല്ലം നിരന്തരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് NSD കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അധ്യാപകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ജോലിയിലോ കയറിപ്പോകാൻ കഴിയാത്ത ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ. എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിലേക്ക് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ പാലക്കാട് പോലുള്ളൊരു കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നാടകത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു തലം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ നിരാസങ്ങളെ എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. താങ്ക് യു. സോറി നന്ദേട്ടാ. അല്ല, അലിയാർ ഓക്കെ, അത് അലിയാറുടെ ചോയ്സാണല്ലോ. അല്ല, അലിയാർ പറഞ്ഞത് അലിയാരുടെ ഭയങ്കര പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സംവിധായകൻ എന്നുള്ളത്. ഞാനും അലിയാർ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആൾക്കാരോട് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഞങ്ങൾ NSTയിൽ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആൾക്കാർ. ഇപ്പോൾ മൈക്ക് എടുക്കണ ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ എടുക്കണം. അലിയാർ പറഞ്ഞതിൽ വിഷമത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തീരെ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സോ ഒരു മെലോ ഡ്രാമയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ടെക്നിക്കലി ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ. ഇപ്പം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിക്കണു, ഞാൻ പറഞ്ഞ നിരാശയിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിക്കണു, അലിയാർ പാലക്കാട് ജീവിക്കണു. ഇങ്ങനൊരു ഗ്രൂപ്പില്ലേ അച്ചീവ് ചെയ്യണം? ആ ചോദ്യത്തിന് അലിയാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മറുപടി. ഇങ്ങനൊരു ഗ്രൂപ്പ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക, ഒരുമിച്ച് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരെന്നുള്ളതിലേക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അതിൽ അലിയാരുടെ വിഷമത്തിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ, പരിഗണന കിട്ടിയോന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടിയില്ല. ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ അലിയാരുടെ മാത്രമല്ല, ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളെ സംഗീത നാടക അക്കാദമി എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ല ടെക്നിക്കലി. അതായത് ടെക്നിക്കലി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോ ഉണ്ടല്ലോ പാലക്കാടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഷോകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് അക്കാദമി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അലിയാരുടെ വിഷമം ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ പറയണു. ബാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ അലിയാർ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഹാപ്പിയാണ്. ഇങ്ങനൊരു അലിയാരുടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്പോർട്ടീവ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കളരി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഷോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാലും ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ്. അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലിയാറിൻ്റെ വിഷമം കണക്കിലെടുത്ത് അലിയാറുടെ സഹപാഠിയും സുഹൃത്തും എന്നുള്ള കണക്കിലെടുത്ത് അലിയാർ പറഞ്ഞതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ചെയ്യണം. ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പ്, ലോക്കൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ മാറുന്നു, പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പരിഗണന കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ. കാരണം എന്താ അറിയാമോ,
കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ചെയ്യട്ടെ. ടെക്നിക്കൽ റിഹേഴ്സൽ, ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ റിഹേഴ്സൽ നടക്കേണ്ട അനിവാര്യതയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇറ്റ്ഫോക്കിൽ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ, ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ഗ്രൂപ്പിന് അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ റിഹേഴ്സൽ ഓക്കെ ആക്കും, രാത്രി ഇന്ന സമയം നമ്മൾ ഓക്കെ ആക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ റിഹേഴ്സൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള പ്രാദേശികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ധൈര്യപൂർവ്വം വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ആ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള. പക്ഷേ എനിവേ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അലിയാർഡി സ്പോർട്ടീവ് തിയേറ്റർ ഐഡിയ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം കേരളത്തിലൊക്കെ തിയേറ്റർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ പോലും പറ്റില്ല. അവിടെ അലിയാരുടെ അത് സഹപാഠി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഞാനത് വിത്ത് സക്സസ്, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുക. അലിയാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അലിയാരുടെ വിഷമത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞു. അലിയാർ പറഞ്ഞ ഇതാണ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണല്ലോ കാണുന്നത്, മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്നുള്ളതും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഷോ ഒരു പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഷോ ഇവിടെ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അക്കാഡമി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അലിയാരുടെ വിഷമവും. അതേസമയം ഇറ്റ്ഫോക്ക് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഈ പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പ് എത്ര പരിഗണന കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് അലിയാരുടെ വിഷമം. ഞാനും അതിനെ അലിയാരുടെ സഹപാഠിയും സുഹൃത്തും എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഏറ്റു പറയണം. അല്ല, നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കണ്ണം പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ഇനിയും വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നും സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് നമ്മളെ നാടകത്തെയും നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ദശരൂപകങ്ങളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്. ദശരൂപകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നാടകം. അതെന്തായാലും നമ്മൾ കളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ പ്രകരണം, പ്രഹസനം, ഡിമം, വ്യായോഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 10 സംഭവമുണ്ട്. അതിൽ പ്രഹസനമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നന്ദജൻ മാഷ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗമാകുന്നേ ഉള്ളൂ, ആളല്ല ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി. അതുകൊണ്ട് മാഷോട് നമുക്ക് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടത്തിൽ നാടകക്കാരാണ്, നമ്മൾ വർഷങ്ങളെ അറിയുന്നതാണ്, നമുക്കിത് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ സ്വാഭാവികതയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും. ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഇല്ല. ഈ നാടകം കണ്ട എത്ര പേരുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അവരോട് ഭയങ്കര നന്ദി, സന്തോഷം. അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു സംസാരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മാഷ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നാടകം രൂപപ്പെട്ടു, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന 10 പേരെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സംഭവം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തുള്ളൊരു പെയിൻ പറയേണ്ടി വരും. അത് കേൾക്കാൻ ചില ആൾക്കാർ, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സംഘാടകരും വന്നിട്ട് വരണമെന്നല്ല, എങ്കിലും അതിൻ്റെ അതോറിറ്റീസ് ഇതിന് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും കേൾക്കുകയും കാണുകയൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ ആരോട് പറയുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കും, നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കേട്ട് വരുന്നു, എഴുതുന്നു, പോകുന്നു, കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രതിഷേധത്തിലോ വേറൊന്നും പറയാൻ ഇല്ല. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം. അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കാനില്ല, പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അലി പറഞ്ഞതും കണ്ണൻ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് കുറച്ചുകൂടി പ്രതിഷേധ സ്വരത്തിലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് അസാധ്യമായ സ്വപ്നങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുകയാണ് നിയോഗം എന്നൊക്കെ നാടകത്തിൽ പറയും, കവിതയിൽ പറയും. നമ്മൾ നാളെ എന്തോ കൊയ്യുമെന്ന് കവിതയിലും പറയും, നാടകത്തിലും പറയും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും പറയും, പുറത്തിരിക്കുന്ന പലരും പറയും. പക്ഷേ അത് ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അസാധ്യമായ സ്വപ്നങ്ങളെ സാധ്യമാക്കാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതോറിറ്റീസ്, അത് എവിടെ ആയാലും, അത് രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലായാലും ഒക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കല ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ അലി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, ഒരു കല ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ കൂടിച്ചേരുന്നു അവരെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സംഗീത നാടക അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥാപനം എന്തിനാ? ഇവിടെ 10 പേരെങ്കിലും നിങ്ങളെങ്കിലും ആലോചിക്കുക, എന്തിനാ? നാടകം ചെയ്യുന്ന നാടകക്കാരെ, നാടകത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ, അതിനു വേണ്ടി
ആ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയും നാടകത്തെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ വളർത്താനും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ഇവിടെ വന്ന് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ. നാടകക്കാർ, ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം. എത്രയോ രാജ്യങ്ങളുള്ള നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു, പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, കൂടുന്നു. അത് സന്തോഷം, നല്ല കാര്യം. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നാടകം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ, വിദേശത്ത് പോകാതെ പല നാടകങ്ങൾ അതൊക്കെ നല്ല സാഹചര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നാടകങ്ങളെ ഏത് തരത്തിലാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ അതിന് സൂചിപ്പിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം, അങ്ങനെ ഒന്നും സമയമില്ല. ഇപ്പോൾ മാഷിനും അറിയാം, ഒരു സമയം, നമുക്കൊരു ലിമിറ്റഡ് സമയമാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം അങ്ങനെ വിളമ്പിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കാര്യമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ആ പ്രതിഷേധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ നാടകത്തെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, പൊതുവിൽ നാടകത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണോ ഈ സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ശരി സാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണോ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നാടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ പെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അത് കേൾക്കാനും ആരുമില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ചടങ്ങെന്ന അർത്ഥത്തിൽ നന്ദജ മാഷ് ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിലെന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ത്വര പറയാതെ വെറുതെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാടകം ചെയ്തു, അത് ചെയ്തൊന്നും പറയാനൊന്നും സൗകര്യമില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോറി. മാഷ് ഫജി മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇത് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുമല്ല. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു സംഘത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ വേദിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ ആളില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കെ തന്നെ അതിവിടെ പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അത് പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ആരെങ്കിലും അത് പറയണമല്ലോ. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ഈ വേദിയിൽ പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് ചർച്ച തുടരാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കപ്പുറത്തും ഇത്തരം ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഈ നാടകം ഇന്നലെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ അത് വേറൊരു ഊർജ്ജമാക്കിയിട്ട് പെർഫോമൻസിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം, അറിയില്ല. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമലായ ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കൊക്കെ പോകണോ? പ്രതിഷേധമുണ്ട് അവിടെ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാടകത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രമിക്കട്ടെ. വളരെ വ്യത്യാസം. ഞാൻ ഫജി മാഷോട് തന്നെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇപ്പം ഈ ടീമിനകത്ത് നാടകം ഔപചാരികമായി പഠിച്ചവരുണ്ട്, അല്ലാത്തവരുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സംയോജനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനൊരു കൗതുകമുണ്ട് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. രണ്ട്, ഇത്തരത്തിലൊരു കായികപരമായിട്ടുള്ള കുറേ പരിശീലനം ആവശ്യവും അതല്ലാത്തൊരു പരിശീലനം ഫജിമാഷിന് നേരത്തെ നാടകത്തിൻ്റെ ഇതിലും പരിചയങ്ങളിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു കായികമായ പരിശീലനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കളരി ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ ശരീരഭാഷയും രീതികളും ആ പയറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഫജിമാഷ്ക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ? അറിയോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ അല്ല, എന്നാലും 5 പേരെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇഷ്ടത്തോടെ കേൾക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രതിഷേധമോ പ്രശ്നമോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഭൂരിപക്ഷം. അപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ
അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അതും പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാഷ് ചോദിച്ച കാര്യം സമ്മതിക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ മാഷ് ചോദിച്ച ഈ പഠിച്ചവരും പഠിക്കാത്തവരും അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊതുവേ പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നൊരു കൗതുകമാണത്. നമുക്കിടയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല. അത് പഠിച്ച ആൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട്. നാടകം അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം, സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട്, ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്, തീരാത്ത പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് അറിയുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ആ അക്കാഡമിക് പഠനമാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എന്നെക്കാളും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ദാസേട്ടൻ. വർഷങ്ങളായി തിയേറ്ററിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക, നിരന്തരമായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് പഠനം. അത് അപ്പോൾ എന്നെക്കാളും സീനിയറോ അല്ലെ എന്നെക്കാളും നന്നായി പഠിച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പഠിച്ച ആളാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനായിരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയോ ഒരു നാടക സംഘത്തിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മളെ ഒരു തരത്തിലും എവിടെയോ ഒരു കൊമ്പുള്ളതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പമുള്ളതായിട്ടോ നമ്മളെയൊന്നും ബാധിക്കാറില്ല. കാര്യം നമ്മളൊക്കെ നാട്ടുംപുറങ്ങളിൽ നാടകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ചെയ്യുകയും കൂടുതലും അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് അല്ലാതെ നാട്ടുംപുറങ്ങളിൽ, വായനശാലകളിൽ, പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ക്ലബ്ബുകളിൽ നാടകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആ അർത്ഥത്തിലും അല്ലാതെയും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ നാട്ടുംപുറത്തുനിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞൊരു വേർതിരിവേ ഇല്ല. നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കലാണ്. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത് ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോസസ്സുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് അക്കാഡമിക്കലാവണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പഠിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള സമീപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ക്യാരക്ടറിനെ പെട്ടെന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, ചില ആൾക്കാർ സമയമെടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സമീപനങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മളെ നാടകത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കലാണ്. അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ A+B² എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അഭിനയത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രത്യേക ടിപ്പിക്കൽ ശൈലിയൊന്നുമില്ല ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിവിജ്വലിനനുസരിച്ച് മാറും. പക്ഷേ നാടകത്തിനും കഥാപാത്രത്തിനും എങ്ങനെ അനുഗുണമാകുന്നു എന്നനുസരിച്ച് അത് വർക്കൗട്ടാവും. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കളരി ആശാനാണിത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് പറയുക ഞാൻ. കളരി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല. നമുക്ക് ആക്ടിങ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളരിയും യോഗയും കഥകളിയും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതൊരു 25 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പഠിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഞാൻ പിന്നീട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ നാടകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആശാൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആശാനെപ്പോലെ ഒരു കളരി നടത്തുന്ന ഒരാളിൻ്റെ പ്രസൻസും ട്രെയിനിങ്ങും വളരെ വേറിട്ടതായിരുന്നു. അത് ഒരു കളരിയിലെ സാധാരണ സ്ഥിരം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കളരി ആശാനല്ല. ആൾ തിയേറ്ററിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്, തിയേറ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്, അതിനോട് പാഷനുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലും അല്ലാതെയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറുമി വീശുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോഴും കളരി. നമ്മുടെ പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില സീക്വൻസ്, എന്നാൽ വാൾപ്പയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമി വീശുന്നു. അപ്പോൾ ഉറുമി വീശുന്നത് 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറുമി കൊടുക്കുന്നത് ആശാൻ കയ്യിൽ. ഞാൻ ചെന്ന 5ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഉറുമി എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മാത്രമല്ല, അത് ആശാൻ അത് സമ്മതിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വെച്ച് നിരന്തരം ഇപ്പോൾ ഒരു നേരമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആശാനൊക്കെ അവിടെ കളരിയിൽ നിന്ന് പോയാലും ഞാൻ വെറുതെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് 2-3 ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ആ പഞ്ചഭൂത ക്യാമ്പ് നടന്നുണ്ട്. ഒരു ക്യാമ്പ് നടന്നു. ആ ക്യാമ്പിൽ നേരിട്ട് ഉറുമി എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് നമുക്കുള്ള ഇഷ്ടവും ഈ നാടകം ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ആശാൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഈ പറഞ്ഞൊരു മനോഭാവവും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞതിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പറയുന്ന സംഭവം. ആ അർത്ഥത്തിൽ കളരി ആയാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പഠനം നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഹെൻറി ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകത്തിൽ ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തതാണ്. കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ട് ഇതല്ല, ഇത് റിയലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയെന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അലിയക്കടയ്ക്ക് പറയുന്ന പോലെ പ്രായമൊന്നും ഒരു വിഷയമൊന്നുമല്ല. നമ്മളുടെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു തെളിവും കൂടെയാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തത്. അതിപ്പോൾ ഉറുമി വീശുന്നതും വാൾ ഫൈറ്റിൻ്റെ കാര്യവും. ഇപ്പോൾ ആശാനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും വേറെ തരത്തിലൊരു ബേജാർ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ആശാൻ ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം, നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേസുള്ള രീതിയിൽ ആശാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കത് സന്തോഷം തോന്നി. ആശാൻ്റെ കൂടെ ചേരാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആശാൻ്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ, എന്തായാലും അങ്ങനൊരു പ്രാക്ടീസ് ഈ പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നടത്തിയത് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലേയിൽ പറയുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിറകെ പോകാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. നാടകം നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ്. അവിടെയാണ് ആ സ്വപ്നത്തെ തടയുന്ന, ആ സ്വപ്നത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന മനോഭാവങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊക്കെ പ്രശ്നം. അത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയം നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങളെ താലോലിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുകയും അതിനെ തടയിടാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ സ്വരം കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ അലി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ നല്ല ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ എവിടെ നിന്നായാലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്, രാഷ്ട്രീയ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളായാലും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ്. എൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും. ഈ ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് സാറേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല പറയുന്നത്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡു തിയേറ്റർ അങ്ങനെയാണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിചാരിക്കുന്നു കാണികളുടെ ഓപ്പൺ ഇതിലേക്കും വിടാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് 1-2 പേരോട് ഗുരുകളിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്. ദാസിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. കാണികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദാസൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാനൊരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരനാണ്. ഒരു 10-20 വയസ്സിൻ്റെ പ്രായത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും, നമ്മൾ പറയും കുറച്ചുകൂടി ആലങ്കാരികമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഭാഗത്തുനിന്നും തൂങ്ങിക്കിടക്കണ കതിര് കടിച്ച് പറിക്കാതെ ഒരു പശുവിനെയോ കാളേനെയോ പോത്തിനെയോ ഓടിച്ചിട്ട് അതിന് മേവിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാൽ അവിടെ വെച്ച് പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും കൃഷിപ്രവൃത്തിയിൽ ഇറങ്ങി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ, ഈ വേദിയിൽ, ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയ മുഹൂർത്തങ്ങളോട് സ്നേഹവും നന്ദിയും പറയണു. അതിൽ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇതിലേക്കുള്ള കുതിപ്പ് തന്നതും ഇതിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം തുറന്നതെന്നും നന്ദനാണെന്നുള്ളതും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും അതിനെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അലി, സ്നേഹം ഇവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നുള്ള നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിനകത്തുകൊണ്ടും നിന്നുകൊണ്ടും വളരെ കുലീനമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പ് അവരോട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും മുമ്പിലേക്ക് ആ സാധനം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കുതിപ്പ് തന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റാവും, ആ പ്രോസസ്സാവും, അതിൻ്റെ വായനകളാവും, അതിന് ആ പ്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനെടുത്തുള്ള കുറേ ടെൻഷനുണ്ട്, കുറേ വേദനകളുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തോളം ത്തിനകത്ത് 2-3 മാസം നീണ്ടു നിന്നുള്ള, അല്ല 5-6 മാസം നീണ്ടു നിന്നുള്ള വായനകളുണ്ട്. ഈ 1200ഓളം പേജ് വരുന്ന സർവാൻറ്റിസിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ മുറിച്ചടുക്കിയിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ, മലയാളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. അത് ഒരു 10-40 പേജുള്ള ഒരു A4 ഷീറ്റിൽ ഒതുക്കാവുന്നൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാക്കി എടുത്തതിൻ്റെ പിന്നിലെടുത്തിട്ടുള്ള അതിഭയങ്കരമായ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്. ചില പ്രതിഭകളുടെ ഈ സമർപ്പണമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണാതെ പോകുന്നവരെ കാണുമ്പോഴുള്ള അവരോടുള്ള പുച്ഛമുണ്ട്. അതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സ്നേഹം, സന്തോഷം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണികളുടെ ഇടപെടൽ, ചോദ്യങ്ങൾ, ഇൻട്രാക്ഷൻ. മൈക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം. வணக்கம் சார். எஸ்டர்டே எனக்கு மலையாளம் அவ்வளோ நல்லா தெரியாது, நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். So yesterday I saw the play. It was mind blowing. It was extraordinary, and it was a very good crowd, and lovely lighting, lovely stagecraft, extraordinary performance, and lovely costumes. But this kind of play only about yesterday maybe some 600-700 people watched, but here about 15-20 people. Don't worry about it. Even 5 people, if they're very serious, it's okay. Don't worry about who come.
people who have got interest now, they come. The European groups which come here, to perform, when they have watched your play, they should invite you to their country. And you should ask them. Sometimes if you keep quiet, nobody will give you. You have to ask every time. Nothing wrong in asking. Yeah? Please do that, and please, that European theatre groups which have come here, please take this to your countries, Armenia or Czechoslovakia or wherever. And Cervantes' 1,200 pages book you made into 2 hours play. It's extraordinary. But also last week, Gaidi Mupezo's story, it's a small story, they made it into 2 hours play. And both the things are possible. But I was only wondering why media is not coming. If you're a small film actor, 100 cameras will come. But such a great play, 90% of all Indian films are shit. All, South India, North India, But great actors like you, great directors like you, when you are performing, why the media will not come? And the people, big stars should come and sponsor and send them to so many greatest international Okay, plays. thank you. Thank you, sir. That is the general scenario. We know. Okay. എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനില്ല. പക്ഷേ ഒരു ടീം തലേന്ന് നാടകം ഇവിടെ കളിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായൊരു നിമിഷത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ടീം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഇതിൽ പത്രപ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എഴുതണം. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭയെ എങ്ങനെയാണ് അക്കാദമി അവഗണിച്ചതെന്ന് എഴുതണം, പത്രക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം ഞാൻ ഈ നാടകം എനിക്ക് സത്യത്തിൽ തുറന്നു പറയാലോ, നിരാശ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ. കാരണം ഞാൻ കണ്ടത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദി. പാലക്കാട് ഞാൻ ഈ നാടകം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നിയിരുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കർട്ടനൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടി വളരെ ദരിദ്രമായൊരു സാഹചര്യം. ഞാൻ ഈ നാടകം കാണാൻ പാലക്കാട് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം, കണ്ണനുണ്ണി എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ള ആളാണ്. അലിയാർ അലിയെ 1-2 സമയം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിഥുൻ മോഹൻ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്, ഒരു ബന്ധം, ആ ബന്ധത്തിൽ നമ്മളും കൂടി ഉണ്ടാവണം, പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് പോയി നാടകം കാണുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി, എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നോമ്പ് കാലമാണത്, രാവിലെ മുതൽ കാര്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ, അല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ ആ തോന്നുന്നത്, അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സമയത്താണ്. പക്ഷെ എന്തൊരു എനർജി ആയിരുന്നു, എന്തൊരു പിന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ. ഞാൻ സത്യത്തിൽ കരുതിയത് ഇവിടെ ഈ സെറ്റൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഗംഭീരമായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മനോഹരമാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി ഇവർക്കെന്തോ കാര്യമായി ഇവരെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന്. തീർച്ചയായും ആ അലട്ടൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡോൺ ക്വിക്സോട്ടിന് വേറൊരു പാഠഭേദം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് സ്വപ്നങ്ങൾ തേടി അലയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട്. അതേസമയം വേറൊരു തരം ഡോൺ ക്വിക്സോട്ടുണ്ട്. ഒരേ പുസ്തകം, സർവാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരേ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളുകൾ, ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റൂ. പുസ്തകങ്ങൾ മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ പുസ്തകങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അധികാരികളോടുള്ള ആ ഒരു സംഗതി, ഒരു കാണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആ ടീമിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാലക്കാട് പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ അധികാരങ്ങളാണെങ്കിൽ, അധികാര സ്വരൂപങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പത്രക്കാരെഴുതണം. ഇനി പത്രക്കാരെഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മർമറിങ് നടത്തണം. നമ്മളെല്ലാവരോടും കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറയണം ഇങ്ങനെയാണ് അക്കാദമി പെരുമാറിയത് ഒരു ടീമിനോടൊന്നും. ഞാൻ മറ്റതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം 5-6 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു രചന, ആ രചന മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.
മാത്രമല്ല ചേരമാൻ പെരുമാൾ വരുന്നു, അതിൽ ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ കഥ വരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിലത്തെ ഒരു ആദി പ്രരൂപങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ചേരമാൻ പെരുന്നാൾ. പിന്നീട് നമ്മുടെ പിന്നെ വടകരക്കാരുടെ ഈ ചേകോന്മാരുടെ കഥകൾ വരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം തെയ്യം വരുന്നു. ഇങ്ങനെ കേരളീയമായ ഒരു സാംസ്കാരിക അനുഭവത്തിൽ ഇത്ര മനോഹരമായത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ച, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ ഈ ഇവിടെ നന്നായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കുഴപ്പമായി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മറ്റേത് കൂടി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ. കാരണം നിങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനും അത്യാവശ്യം വേദികളിൽ കയറിയ ഒരാളാണ്. എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ പിന്നിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ വേദിയിൽ അലട്ടുന്ന എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചില നാടകങ്ങളുടെ സംഘാടകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അത് മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടല്ലോ, കേരളീയ സാംസ്കാരിക പരിസരത്തുള്ള ഒരു അന്വേഷണം, അത് ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആ ടീമിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് അലിയാർ അലിക്കും ഈ വിമർശനങ്ങളും ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ടീമിന് ആദ്യമേ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഒരു തമാശ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. കാരണം 1:30 ഇവിടെ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ആക്സസ്, ഡിസബിലിറ്റി, പിന്നെന്തായിരുന്നു, ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സംസാരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ് അക്കാഡമി പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ രൂപമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം എങ്ങനെയാണ് സാധാരണപ്പെട്ട നാടകക്കാരുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ്. വിട്ടുകള എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് പറയാൻ തോന്നുമെങ്കിലും വിട്ടുകളയാതെ അവിടെ വേണം സംസാരിക്കാൻ. കാരണം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ നേരത്തെ സജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ആരുമില്ല. അതിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വേറെ ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഗുരുക്കളുടെ ഒരു അനുഭവം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം. കാരണം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തിയേറ്ററുമായിട്ട് ഹൈലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു തിയേറ്റർ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതെനിക്കറിയില്ല, പേഴ്സണലി അറിയില്ല. നാടകങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതെന്നെ മതി. കളരിയെ ഒരു മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സുകൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. നന്നായിട്ട് അഭ്യസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് സജിമാഷ പഠിപ്പിക്കുക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സജിമാഷ് ഇന്നലെ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്ത അത്രയും വിദ്യകളും 1.5 മാസം കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പഠിച്ചെടുത്തത്. ആളുടെ ഈ പ്ലേയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിഹോത്തെ ഈ ടീം മൊത്തം ഓരോരുത്തരായിട്ടും അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളൊരു മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷം മാത്രം. അലിയാർക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അലിയാർ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഇതിന് ഡേറ്റ് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല, ഇറ്റ്ഫോക്കിൽ ഇതിന് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഹോത്തേക്ക്, ഡേറ്റ് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല, കൺഫേം ആയാൽ ഞാൻ അറിയിക്കാമെന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറയണു 30-ാം തീയതി ഒരു ഷോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പറയുന്നതിന് ഇനി 25 മുതൽ എല്ലാവരും ഫ്രീ ആവണം, നമുക്ക് റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങണം. ആ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാവരും പറയും ഞങ്ങളൊക്കെ ബിസിയാണെന്ന്. പക്ഷേ പലരും പല അവസരങ്ങളും പല സാധ്യതകളും ഒഴിവാക്കി ഞങ്ങളൊരു 24-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം തന്നെ ചേരുകയാണ്. വിശാലമായൊരു മൈതാനത്തേക്ക് കിഹോത്തെ ടീമിനോട് ഓടി ഇറങ്ങിക്കോളാൻ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് 2 അടി വീതിയും 4 അടി പൊക്കമുള്ള ഒരു വാതിലിനുള്ളിലൂടെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു. അതാണ് സംഭവിച്ചത് സത്യത്തിൽ. നന്ദി സാർ. നാടകം നിർമ്മിക്കലും നാടകം അവതരിപ്പിക്കലും നിലനിൽക്കൽ തന്നെ ഒരു പോരാട്ടം ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വരുന്നത്. അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമുക്കൊന്നിച്ച് പോരാടാം.
താങ്ക് യു ഇവിടെ വരികയും വളരെ തുറന്ന ഈ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചതിലും സന്തോഷമാണ്. ഞാനെന്നൊരു വ്യക്തി, ഞാൻ വീണ്ടും പറയും, ഞാൻ അക്കാഡമിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ല, ഇതിനകത്ത് ഒരു നാടകക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. So ഇതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. There are so many people who don't know Malayalam here. I think very few people. For them, the maddest thing a man can do in this life is to let himself die. You know? So we are not going to do that. So we are still moving forward to look. We are following our dreams. That impossible dreams, uncanny dreams. We are chasing the dreams. So thank you all. താങ്ക് യു. സ്വയം മരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ഭ്രാന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം എന്നാണ് കിഹോത്തെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം മരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. വളരെ നന്ദി. വളരെ തുറന്ന ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായ നന്മയിൽ ജോൺ കിഹോത്തെ എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അലിയാൻ സാറിനും സംഘത്തിനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. സജീവമായി ചർച്ച മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയ നന്ദജൻ സാറിനും നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ചർച്ച കൂടിയുണ്ട്, അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. The play being taken for discussion now is Sangam Rank Mandal's Agarbatti. Through Agarbatti as a symbol and metaphor, the play brilliantly portrayed the questions of caste, class and gender, the tormenting act of the characters mixing the ashes of their deceased husbands with the raw materials of agarbatti, suggestive of liberation from all clutches of society, has left an everlasting impression in our hearts. On behalf of ITFOK 2026, let me welcome Team Agarbatti to the dais. Let me also welcome dear Ruanti D. Chikera ma'am, the co-curator at ITFOK 2026, to engage them in conversation. Please ma'am, please occupy the dais, please. Team Agarbatti, can you please occupy the dais? We have a panel discussion happening at 1:30, so before that we have to conclude the session. Swati went to back. Welcome everybody to the final Meet the Artist session. We are discussing Agarbatti, written by Ashish Pathak, who's next to me here. And the person we don't have with us is Swati Dubey, who was a director and the main actress of the show. She's not with us. She had to unfortunately return to Bangalore. But I will put my questions to Ashish and the young cast here. Let's keep it short because there is another discussion as well. So first of all, to Ashish and to the cast, congratulations. I'm not
flattering you when I say that it was a truly remarkable production. I have seen many, many plays in my life, and I thought that Agarbatti was just excellent, fantastic. In its performance, the ensemble performance was incredible. All of you acted so well. There is not even one person who didn't really perform, and you all acted in the same way also. So your acting styles were very compatible. It was a, I think, difficult production to do in that small space also. So thank you very much. But first, let me start with a few questions to Ashish. So this play, it made me think a lot about how the majority of people, I think, don't actively engage in violence, right? We don't go around killing, raping, stealing, but we live passively with people who do engage in violence. We know them, sometimes we are related to them in our own family or our extended family, or they are our friends, or we work for them, or we, so there's very many different ways of being associated with people who we know or we don't want to know what they are really doing, right? And for me, this play really made that point so brilliantly. All these women married to the Thakurs, these powerful men who were doing all sorts of, bad things. And yet the women continue with their lives, and they don't acknowledge. And that is a way of contributing to the violence that continues, right? All of us who, because of either blindness or hypocrisy or convenience or greed or ambition or any of these, or love, we continue to live with people who are very violent. And we continue to support and even sustain, especially if you're a woman, people who are violent. They could be your husbands, your boyfriends, your children, all of that. So I think that is a brilliant point that you made, Ashish, in the play. It's just, it's a wonderful insight. So first, thank you for that. But now I'm going to put a difficult question to you. The writing of the play is incredible, and your understanding of women and all of that is amazing. But also the play, it balances on the fact that the women are actually ignorant. But is this really the case? Of all of those women, could they have been so ignorant of all of this? I'm a playwright also. I'm asking you as a playwright. Why did you choose their ignorance rather than, to different degrees, them also complying with this violence and benefiting from it? Right at the end, it seemed that suddenly it was all based on the fact that the women didn't know. All of them didn't know. Is that a little bit convenient? If I am rightly understanding your question, because my language in which I am very comfortable is Hindi. The kind of characters I had in the play, they cannot solve the problem with their cognitive skills. So this is the limitations with the characters. So despite of knowing something is wrong has been done by their husbands, they cannot rationalize it with their cognitive skills. So I have to use samvedana, the emotion part of it. How
emotional things can change their understanding or give them courage to accept such a difficult truth. So as a playwright, it was my challenge. I had no character available who has well read. We had no Simone de Beauvoir like character. So these village women, how you can do the transformation as a playwright? So I had only one tool, and that is the memory, smriti, and the komalta and the softness of the women, and of course the emotional part and events. So I use all these things for the progression of the play. If I could able to answer your question. Thank you. You answered it very well. Thank you very much. So now the cast, you all are a very young cast, boys and girls. What was the experience like working on this very, very heavy play? Because it comes with actual history. It's based on, true incidents. Poolan Devi, then all the men who raped her, then who were killed, and all of that history. So first, what was your experience? Maybe one of you or two of you can talk about your experience working on this play, and also how did Swati bring you into journey with this the weight of this history? What did you all actually do to understand your characters? Anybody in Hindi or in English? That's okay. Do you want to translate the question? आप में से श्वेता और पल्लवी और जीना ये NSD 3rd ईयर में पढ़ रहे थे जब, तो क्या प्रक्रिया थी आपके नाटक बनाने की? किस तरह स्वाति आपको टेक्स्ट में और उस यूटोपिया में ले गई, उसके बारे में मैं चाहूँगा आप तीनों में से कोई कहे। श्वेता। हेलो, स्वाति, हमारा 2018 में ये हमारा डिप्लोमा प्रोडक्शन था। पहले आशीष सर ने नाटक लिखा, तो मैं साउथ इंडिया से हूँ, कर्नाटका से हूँ। पहली बार मैंने पढ़ा, मुझे लग रहा है ये पूलन देवी के विरोध में कुछ बोल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आई बिलोंग टू दैट कास्ट, सो ये कुछ अलग हो रहा है, ये कुछ नेगेटिव आइडिया है, वो वैसे वाइब्स मिला वो समझने से पहले। उसके बाद जब ज़्यादातर वो डिस्कशन हुआ, ये पूरा समझाया, तब मुझे समझ में आया ये क्या हो रहा है इसमें। और स्वाति इज़ वेरी गुड डायरेक्टर, क्योंकि उसका समझाने का तरीका, वो क्या चाहती है, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर, वो उसका समझाने का तरीका बहुत बहुत सही है। मेरा भी बॉब मार्ले का एक बहुत अच्छा लाइन है, until the philosophy which hold one race superior and another inferior, discredited, abandoned, we say war, everywhere is war, conflict is inevitable। जब तक ये सप्रेशन रहेगा तब तक वार रहेगा। इसमें वार का डेफिनेशन अलग है, औरत अपने खुद के अंदर ही एक वार चल रही है, वो कॉग्निटिव हो या फिजिकल हो, कुछ ना कुछ वार चल रहा है। उस वार की वजह से एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग बाहर आ रही है। वो समझाने में, उसको निकालने में स्वाति का हाथ बहुत है, और आशीष पाठक सर भी बहुत हमें हेल्प किया है। इस तौर पर हमें बहुत सारा काम किया, और अभी फिर से नया कास्ट के साथ करते समय भी उन लोगों का भी सोच अलग है, कुछ अलग एक्शंस मिल जाती है, कुछ अलग थॉट मिल जाती है। तो ये बनती जा रही है, हर समय कुछ अलग अलग मीनिंग, उसका ब्रॉडनेस बढ़ती जा रही है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। यात्रा, तुम्हारा गांव। जैसे फूलन देवी का मूवीज़ देखा, इसलिए मुझे फूलन देवी पता है। NSD में देखा था, क्योंकि जिस टाइम का ये हादसा है तो शायद मैं काफ़ी छोटी रही होंगी, और ऐसी चीज़ें हमारे घर में डिस्कस नहीं होती है, तो लगभग मुझे पता नहीं थी फूलन देवी, नाम बस सुना हुआ था दूर दूर से। पर जब ये पढ़ा तो काफ़ी हद तक क्या होता है कि एक औरत होने के नाते ना आप
कई सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखते हो, घर में क्या घट रहा है, बाहर क्या हो रहा है। आप हर सड़क पर जाते हो, बाहर जाते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे हादसे आपके साथ छोटे छोटे से घटते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टच को लेके, बिहेवियर को लेके, डोमिनेटिंग को लेके, तो ये आप जी रहे हो, पर ये छोटे छोटे हादसों के साथ आप जी रहे हो। बड़े हादसों तक आप गए नहीं हो शायद, मतलब मैं गई नहीं हूँ शायद, पर हम इस तरीके से जीते। तो लगभग ये जब कैरेक्टर मुझे मिला था, तो उस कैरेक्टर को जब पकड़ना था, तो मेरे लिए खास करके यही था कि वो जो लज्जो का मैंने किरदार किया इसमें, तो वो लज्जो क्या समझ रही है, अपने पति को किस तरीके से समझ रही है, और जिस औरत के साथ ये घटा उससे कैसे वो मर्ज कर पाती। क्योंकि हम सब औरतों को पता है कि हमारे पति बहुत घटिया थे, बट हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना है, बिकॉज हमें बोला जाता है जी पति परमेश्वर होता है, उस तरीके की चीज़, और इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये घटिया है, फिर भी वो मेरा ही है। वी नो दैट थिंग्स। तो वो माइंड को समझना ये अभी भी होता है। जैसे मम्मा बोलती कि आप अगर ससुराल गई तो वहाँ से आपकी अर्थी आएगी, तो ये चीज़ें हमें अभी भी पिलाई जाती है, डोज दिया जाता है, एक एक बूंद क्यों ना हो हमें वो पिलाई जाती है कि हाँ आपको ऐसे ही सर्वाइव करना होता है। क्योंकि पुरुष सत्ता का है ना, पैट्रियार्की थिंक है, ये सब चीज़ें हैं। तो भले ही उतना बड़ा हादसा का मैं टच नहीं फील, बट आई अंडरस्टैंड कि क्या हुआ होगा कि उस टाइम को लेके। और स्वाति ने जैसे फिर कास्ट की ये सब चीज़ें, तो ये मैंने देखी हुई है। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव से, और मैं मेरी मासी के यहाँ पे पढ़ी थी, तो वो ऐसा गाँव है जहाँ पे आप नहीं छू सकते हो मटके को, आप नहीं पी सकते हो पानी। तो ये मैं देख चुकी हूँ, ये घटते हुए देख चुकी हूँ। तो मैं ये चीज़ें समझते हुए, और स्पेशली इसमें सबसे बड़ा यही है कि एक इस तरीके के मर्द को समझते हुए भी आपको औरत का साथ नहीं देना है। हमारे विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, फिर भी हमें पुरुष के साथ खड़ा होना है, क्योंकि वो कितना भी ऐसे हो हमें खड़े रहना है। थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझते हुए फिर इसको स्वाति ने जो चीज़ें हमें दिया था कि ग्राफ करके कि ये इस तरीके की ठकुरायन है, या फिर पार्वती इस तरीके की होगी, आपका डिबेट किस तरीके से होगा। फिर जो पढ़ाई किया है एनएसडी में, उसको समझते हुए फिर ये कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत हेल्प हुआ। और आशीष सर ने काफ़ी हमें भी समझते हुए इस प्ले का जो लिखाण है वो बहुत साथ दिया। थैंक यू। मतलब मैं आसाम से हूँ, तो बेसिकली कि स्वाति बाकी तो बोले ही किस तरीके से वो प्ले आए हैं, किस तरीके से हमारे दिमाग में वो जहन में वो सारी चीज़ें आए। मैं उस पर डिफ्रेंशिएट में इस तरीके से कर पा रही थी उस समय, क्योंकि आसाम में कास्ट का उस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरे लिए जब मैं कास्ट को मैं देख रही हूँ अगरबत्ती के द्वारा उस समय, तब मैं बहुत सी चीज़ों में मुझे लग रहा था ये सच में होता है, ये रियली एग्जिस्ट, मतलब ये इंडिया में हो रहा है। तब स्वाति ने हमें बहुत सुंदर हमें लेके गए वहाँ पर, हम लोग वहाँ पे रहे, वहाँ के हमने अगरबत्ती किया, पर अगरबत्ती के सारे कैरेक्टर हमने उस गांव में देखे, टीकमगढ़ में देखे, फूलन देवी की जगह में देखे, वो प्लॉट देखे, वो ज़मीन देखे, वो ठाकुर की घर देखे, वो औरतें देखे जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हम ना कि उस समय की बात नहीं कर रहे, हम आज की भी बात कर रहे अगरबत्ती के द्वारा, क्योंकि हम जब आज भी वहाँ पर गए थे, वैसे सारे कैरेक्टर्स वैसे वहीं पर ही है, सारे नन्नी बाई से लेकर कल्ली से लेकर लज्जो से लेकर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी दबाया जाता है वहाँ पर, अभी भी चूहा अछूत, अभी भी छोटे बच्चों को शादी करवाना 14 साल के अभी भी होता है। खाने को लेकर कौन क्या खा रहा है क्या नहीं, किससे दूर रहना है, किसकी शक्ल कैसी है, किसकी बोली कैसी है, अभी भी वहाँ पर है। मैं सिर्फ वहाँ पर नहीं बोल रही हूँ, पूरी इंडिया में अलग अलग जगह में अलग अलग वॉर है। कहीं पर कास्ट का वॉर है, कहीं पर रिलीजन का वॉर है, कहीं पर खाने को लेकर वॉर है, कहीं पर मेल फीमेल को लेकर वॉर है। तो वॉर कभी ख़त्म नहीं हो रही है, वॉर हमेशा बढ़ रही है। हम हमेशा सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हमें फीड किया गया है बाहर की तरफ, सोसाइटी की तरह, सब की तरह हमें फीड हुए, हम हमेशा फीड होते हैं। और हमारी इंडिया का एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम फॉलो करते हैं, हम लीडर नहीं बनते, हम एक लीडर के पीछे भागना चाहते हैं, जिसके वजह से हमें फीड किया जाता है एक लीडर के द्वारा, और हम उसी चीज़ को मानते हैं। जो ऐसी घटनाएं बनती है, ऐसी फूलन देवी तब भी बनी थी, आगे भी बनेगी, और आगे जितना हम लोग जितना फीड होंगे लोगों से, उतना फूलन देवी पैदा होंगे, मुझे ये लगता है इस स्क्रिप्ट के द्वारा। Thank you very much.
I have a question for the boys. So there are more boys in the play, or only the three of you? Only three of you? Okay. That's okay. It's okay. You can answer from there. So what was your experience like acting in this very strong play or with a strong female director, strong female cast? You all are all minor characters and it's about strong female politics. Also, like about your generation of young men in India, do you see a change in values amongst your male friends with regards to women? Honestly, I'm asking you, is it the same? Is it worse? Is it better? So about the patriarchy in your generation from after being in this play. ये जो युवा हैं आप आज के समय में एक स्त्रीवादी नाटक में काम करके क्या आपको अपने भीतर की पितृसत्ता पता चली या अपने आसपास के पुरुष मित्रों में, और क्या इस प्ले ने आपको सच में ईमानदारी से बदला है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हेलो मैम, सबसे पहले तो मैं इसको स्त्रीवादी नाटक को मार दिया जाता था, बच्चों को 6 महीने के बच्चों को मार दिया गया था कास्ट को लेकर के। तो उस वक्त तो हमारे अभी भी रोंगटा खड़ा हो जाता है ऐसे सुन के। और कास्ट को लेकर के एक और बहुत बड़ा कांड मतलब घटना हुई थी उस समय हमारे ज़िले में ही, मेरे घर के जस्ट पीछे ही। तो मैंने देखा है वैसी चीज़ों को, और उसके बाद जब मैं इस नाटक के प्रोसेस में आया तो चीज़ें तो दिख रही थी हम लोगों को कि ऐसी घटनाएं तो हो रही है, लेकिन हमारे अंदर प्रतिसत्ता इतना अंदर समाहित है, ब्लड में है कि हम चाह कर भी उसको अलग नहीं कर सकते। रिहर्सल में ये घटना हुई थी, डायलॉग्स चल रहे थे और हमारे दिमाग में चीज़ें है समाहित है, तो हम ना चाहते हुए भी वो हंसी आ गई कि, लेकिन उसके बाद सर ने हमें समझाया, डांटा बाकायदा कि तुम जिस रास्ते से चल रहे हो वो रास्ता ये नहीं है, चीज़ों को समझो बहुत बारीकी से। उसके बाद जाकर मैंने बाकायदा फिर से पढ़ा चीज़ों को, तब समझ में आ रहा है कि ये आसानी से नहीं हो गया और हमने मजाक में नहीं किया है, ये बहुत पीछे की चीज़ है जो हमें यहाँ पर हमने बाहर निकाल दिया अपनी चीज़ों से। हाँ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, देखने का, आसपास के लोगों से बात करने का। अब मेरे साथ जो हमारे कास्ट हैं, तो मैं हर वो चीज़ महसूस करता हूँ कि मेरी ऐसी हरकतें परेशान ना करे, मुझे बहुत सतर्क होकर चलना पड़ता है, क्योंकि अभी तो चेंज होना शुरू हुआ है चीज़ों के अगरबत्ती नाटक पढ़ने के बाद। और मैम और सर जिस तरह से चीज़ों को समझाते हैं, हमें इस दुनिया में वैसे अभी तक जो हमारी दुनिया बनी है, दुनिया में जिस लोग से मिले हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉमन पेज पर, एक पेज पर लाकर चीज़ों को समझाया है नाटक में। तो ये बहुत मदद मिली है, मतलब अपने आप को समझने की एक प्रोसेस रही है इस नाटक में। नाटक तो बाद में समझ में आया है, पहले तो अपने आप को ही समझ रहा हूँ कि चीज़ें कैसे बदल रही है अपने अंदर से। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं वंदित सेठी, और इस नाटक को करने के बाद मैंने खुद भी इसमें एक मेल का रोल किया है, और मैंने भी वो समझा है करते समय कि जो हम कह देते ना कि मतलब ये रेपिस्ट है और ये रेप कर रहा है, तो मैंने भी ये चीज़ समझी कि ऐसा क्यों है। इसका वजह भी
एक सिस्टम है, एक सोसाइटी है जिस पे लोग ऐसा बिहेव करने लगते हैं और फिर इस पर सवाल आता है कि वाई दे आर डूइंग। तो मुझे ये लगता है कि यही चीज़ है जो सिस्टम में हम बन गए हैं या जो लड़के करते हैं, तो यही वजह है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और मैं भी बहुत चीज़ों को समझ रहा हूँ कि किस तरह से देखना है, किस तरह से रहना है, क्योंकि मेरे घर पे भी बहुत बार हुआ है। मेरे पापा मेरी मम्मी को चिल्लाते हैं और बचपन में मैंने मारते हुए भी देखा है, तो वो भी मैंने देखा है कि वो मेमोरी है मेरे दिमाग में। तो अभी मैं भी इस नाटक को पढ़ने के बाद बहुत अवेयर हूँ, मतलब धीरे धीरे हो रहा हूँ कि कैसे हमको देखना है चीज़ों को लेकर। तो थैंक यू। So I want to talk about real life example of this. So I came from rural area. Actually, patriarchy exists in my family because I came here and I do theater. My family don't know about that. So this is patriarchy thing that I'm afraid of, to tell them that I want to do this and I want to become actor. So this is very painful when your parents, your family don't support you, and you have to tell in every steps. Actually, I'm not able to. Well, I could. I am not the person who would tell lie. So now, now I am become liar. So it's very painful. Actually, 10 minutes later, 10 minutes before, I have talked to my father, and he's telling about his experience of Prayagraj. He's in Prayagraj, and about their atmosphere and what he's feeling. But I can't tell them about my experiences, about my people. So this is very painful. Or sometimes it's also put you in doubt that this is the field that you are meant to be. That this is that I want to do this in my future. I want to become actor. Every time I have this confusion. So actually I am playing this character Nanni by first time, and I have seen this untouchability things, lower caste, upper these things. But when I was doing that, and actually I feel that character Nanni Bai. Okay, so thank you, ma'am. हेलो, नमस्ते मैम। मैं शशि। मैं जिस जगह से आता हूँ, जिस गांव से आता हूँ और जिस फैमिली से आता हूँ, मेरी फैमिली में ऐसी नहीं है कि कोई किसी पे चिल्ला दिया, कोई किसी पे चिल्ला दिया। वो अंडरस्टैंडिंग बहुत है, वो समझते हैं सबकी बातों को। जैसे पिताजी माँ हैं, वो समझते हैं आपस को। तो मैंने इस चीज़ें कभी देखी नहीं। जब मैं नाटक किया अगरबत्ती, तो मुझे पता चला कि ऐसी भी चीज़ें होती है जो मैं नहीं जानता था। तो मैं बहुत चीज़ें मैंने सीखा, मैंने जाना कि छुआछूत है, तो बहुत चीज़ें जाना, बस यही है। थैंक यू। We have, there's another very important session at 1:30 about access and disability, and it is outside under the tree in front. So we have 5 minutes more. Are there any questions from we can take maybe one question from the audience. I'm sorry, but we didn't have much time for this panel. It's a question or a comment? A doubt? Please.
please keep it as short as possible. Hi, good evening. First time in my life I've seen a Madhya Pradesh play. And yesterday it was very difficult to sit and up, but I tried to watch. Extraordinary performance, very great performance. And I was wondering why all of them were in white dress, and why were you hitting that aluminum dabba so many times? That I didn't understand, but very great performance. I'm sure there are a lot of talent in Madhya Pradesh, and everybody should, you should be exposed for it. Thank you so much. White sari is a symbol of widow woman in my area. Once a woman is widow, she wears white sari, no ornaments, no makeup. So this is the answer for white sari. And the aluminum kanastar, that box, is there to start. It's like a bell, school bell, like karkhana start with a hit. But most of the time they use that aluminum box to portray their frustration, their anger. So this is how we have used it. Thank you. And asking one question, because English is not fluent. Because Thakur is a prominent class, you know, prominent class. Now, downtrodden is in attacking that Thakurs. Why that attacking why that is telling that story? Because prominent class, downtrodden is very suffering than in India. Dalit community is very suffering that introduced by that Punandevi. They so many torturing and police administration everywhere is torturing that because downtrodden. Why you are particularly Thakur's is very I feeling about that because yeah, very good question. See, if you see Bandit Queen by Shekhar Kapoor, it's he made a docudrama, but I came out from the cinema hall. I have written a poem because there was no discourse. And if you want to remove patriarchy, you must work on males, male perspective. So the upper caste point of view has to be changed. See, telling sad stories will not work. If you really want to bring change, पितृ सत्ता समझाना है तो लड़कों को समझाना है, लड़कियों को ज़रूरत नहीं है. So this is, that's why we have chosen the other way all. Thank you very much to Ashish and the young cast. You all are part of a, not just a play. It is very important what you all are doing. I heard that you've done more than 70 shows? Yeah, it was 74 yesterday. 74 yesterday. I wish it could have been 75, but congratulations. And please keep working and keep, you especially, I hope you know, I hope one day that your parents will be in the audience to cheer for you and understand what you are contributing to change the world. All of you, thank you very much. Ashish, thank you for the wonderful play. And thank you to our audience. And please, let's go and join the 1:30 discussion on accessibility and disability. Thank you. Thank you very much, Team Agarbatti. That was an insightful conversation. We got to know better, more nuances of the play. And thank you very much, Shruvanti ma'am, for bringing so much of goodwill into the conversation. So the session, Media Artist session for today ends here. And we have the panel discussion from 1:30. Yeah. And it's happening, there's a change in venue. It's happening at SNA Yard. That's right in front of the ticket counter. Please join us. Thank you very much.